Hello, international friends. Now comes the English translation of text inscribed upon a golden ring that is very important because it seems to belong, and we can prove it, to a Homeric hero. So, first things first, it was burned. It was burned. So the dead man who used to wear it was burned, just as Homer says that people would be cremated for funeral reasons. Second, the tomb that it was found in was very rich. It was very rich in things that, in many gold artifacts, but artifacts also made of materials that used to be rare back then. So it comes from CMS volume 5 artifact 728. It was found in Mega Monasterion, in a necropolis, of course, and it was close to, in Thessaly, in modern Thessaly, and it was close to a river nowadays called Karadere. Back then it was Titarisius, and the name, and you can see the whole thing here. And now the datation is also very important, okay? So it's somewhere between 1400 and 1200, between two eras, okay? So it's basically, you can say it's basically around the time that the Trojan War was held. Okay, let's go to the text very quickly and we will say more about it. Three triangles, da, 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 right? Yo, and then again, ta. It's, we have pointed this out because there was a scratch here, okay? As we said, te, te, and the whole door is ta. Now the woman, me, and then you go to the neck, stu, stu, then here, ko, note that this is hanging, and then again, stu, 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 this is a sa, red te, purple te, sa, te, te, the whole woman, vo again. Second woman now, two half moons, me and me, on top, alright? Then, in the neck again, stu, stu, just like here. Then again, stu and stu, so four stus in a row, and then sa, te, red te, purple te, sa, te, te, and the whole woman, vo again. Now, these levitating things. Stu, the purple sphere, this is a ko, it has some kind of a tail, so you have to read it as a ko. The purple triangle is again a da, this sphere is stu, and then you go to the second edifice, da, 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 4 times there, and then io, io, these red lines, te, te, the columns, just like here, as we said. Then you go to the whole edifice, ta, the door, ta, then as an edifice, e, and 3 spheres, stu, 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 and there was a scratch here too, this is a te. I forgot to tell you that after reading ta here, the door, you have to read the whole building. I mixed up the things, okay. Let's go quickly. Van Vardaion Theter Ktae. Okay, today we will not need so much the use of a dictionary, just because it has exactly the same words
that appeared in our previous golden ring. So if you have some questions about, let's say, the verb ktai, you can, or maybe this theter, you can go back there. Okay, or merme. We have said that in the past, so we'll skip them. Dan Dardaion theter ktai. The land Dardaion in, let's say, in the Dardanelles around, let's say, thetir, or big warrior, ktae, we from a verb ktao, we say it as a complex verb today, apoktao. I'm getting something. So, but it doesn't mean get in the sense to possess, but rather to take by arms. Μίστορ στιγός θύστο στο. Okay. Stigos, the hated, the much hated. Mistor, you can see it here as more like a leader, meaning a leader here. Thisto, let him be sacrificed, let him be executed. These two things, executions back then, could happen disguised, let's say, as a ritual sacrifice. You can see this in Homer too, that people would also be sacrificed. You know the legend that comes in later classical literature too, that in the grave of Achilles there was again a person sacrificed. And I'm mentioning the name Achilles not by coincidence. Satin thesate thivon. Oh, let me stand. Satin thesate thivon. Okay. The one who comes from Thebes, but not the Thebes that you know from, let's say, the tragedy of Oedipus, but rather a Thebes, which was a place near Troy and which is also mentioned in Homer. Thesate, again, sacrifice him, actually dedicate him. Satin, from the verb, sakto, the one who places people in a row, the one who has the power, let's say the commander, okay? The commander who comes from Thebes should be executed. Merme, and then 4 times sto, okay? Frodise, says my father and teacher here, so take care. Take care for what? So that I stand, and he says it 4 times in order to stress it very much. Satin thesate thivon, okay, we said that. Stigos dasto dardan dadei, okay, let's forget about this first. Stigos dardan dadei, okay? The one who is hated, just like here, the one who is hated, I wish him to get totally lost, to get totally destroyed. It's a curse. Dardan dadei. He is burning what? Dardan the land of the Dardanian land, let's say. On thetir ktai. This man, now this, it's in the beginning of a sentence, and just like in classical Greek, when this happens, it's an indicator of deixis. So it should be like a deictic pronoun. This one, ktai, just like here, ktai, possess him,
get him captured? Thetir. Okay, Thetir. Thetir is the one, let's say, the great warrior. Oh, great warrior, you seize him. And he implies here, and when I come, I will see what I will do with him. Sto, τι θες. What does this mean? First of all, τι, at this land, θες, act. Here it's like act, it means many things, legislate, but here it's like act accordingly, so that at this land, stop, I come to power. I stand as a ruler. Okay, so who is the dead? It's Achilles. Why? First of all, you can see the voice of Agamemnon, and you can see the tension that was there between these two men. Let's start first from the philological sides, and then we will come again to the material artifacts that prove the material proofs. But first of all, you can see the tension between these two people, that a tension that appeared again in previous texts of Agamemnon. So he wants him, because he's a great warrior, to act, but he wants him also to act as a subordinate of Agamemnon. Because, as you know, he was very rebel. Achilles, he would do things that he was not supposed to do, and it seems that indeed Achilles has arrived, just as we said in previous texts, in Troy before Agamemnon, and some rings and text were inscribed. So when, let's say, the subordinate king would meet with the, let's say, the king of the kings, Agamemnon, he would wear this ring and in that sense state his own subordination. That's the first thing. Then we said about the grave. It was burned, it was found in a necropolis, it's somebody very important, and now you will tell me, yes, but how can we say that it's this dead? Didn't he die by an arrow in the heel? The answer is no. Homer doesn't mention that legend at all. This is a legend created by later poets who used to survive, to make a living, thanks to the new interpretations they would offer. But you have to notice that probably Achilles didn't die in a very nice and honorable manner for the following reasons. The first reason is the fact that although the whole Iliad is focused on the anger of Achilles, that's how it starts. O goddess, sing the anger of Achilles, son of Peleus, and so on and so on. Yes, although it is fabricated exclusively on Achilles and secondarily on Odysseus, and although Homer gives us a very detailed account of how people died, yet Homer does not find a couple of lines to tell us what the end of this great king was. And this is probably an end that was not very honorable and very iconic to the audience of that time. Second reason,
when Odysseus visits Hades, not in the Iliad of course, but in the Odyssey, again he finds out actually nothing of the conditions under which Achilles died. Achilles asks him what has happened in the upper world, did the end of the war come? But nothing comes. Now, the myth that came later about the arrow, it seems to have a basis on some, let's say, some implications that Iliad has in the Rhapsody He. It's like the X. So what happened there? As you know, there was a duel, Hector and versus Achilles. Achilles kills Hector, but as he has wounded Hector deadly, Hector gives a last speech. Achilles, as you know, still keeps cursing him. And then, this is the ancient text that probably created this new interpretation by the poets. This is the translation of Polymeros. He says, now just think, the ready to die, Hector says to Achilles, just think, maybe because of me finds you a divine anger, let's say divine curse, at that day in which in front of the Skeepile, means the dark, let's say the dark gates, it was the left gates of Troy, and they were supposed to be unlucky and so on and so on. So at the day in which in front of the dark gates Alexandros, Paris, that's the other name of Alexandros, and Phoebus, Apollo, will take your life, O great warrior. But probably what he implies here, it's like, you have made the hubris now, you have not respected anything from the things that I have told you, and just because of that, even a coward, just because of the fact that you've gone against the gods, even a coward like Paris can kill you because you're vulnerable. So what happens? Paris, as we know, he was a coward. He would accept pieces of advice now and then from Hector. He would try to comply, but in the end he remained a coward. You know, when he fought against Agamemnon's brother Menelaus, he was in a bad situation and he was just saved from the last time, from the last minute, and again with Diomedes before that, I think it was before, he fled. So probably what Hector means here is like, now you are vulnerable because of your hubris, and even the worst coward, the most useless warrior, like my brother, could kill you. We will not go into the discussion about the ancient city that would be in Mega Monastiri, Larissa, because there is not for the time being, because there is a greater difficulty with the
the places of cities that exist in Homer. There are many places that do not have the same name as today, and there are mixed names in such a manner that we do not, for example, know which island Ithaca was. So we will not get into this, but according to the context, you can say it is Achilles. This is it. I would like to thank our kind photographer, Themis, and until next time, I wish you all the best. Unsere internationale Freunde, jetzt kommt die deutsche Übersetzung vom Text der vorherigen Woche. Das stammt aus CMS Band 5, Nummer 728. Es wurde in Megamonasterien Griechenland gefunden, in einer Nekropole. Das spielt eine wichtige Rolle für die Identifikation des Todes. Karadere ist ein Ortsname. Damals war da ein Fluss, der Titarisius hieß. Gut. Heutzutage ist es in Volos, im Archäologischen Museum von Volos aufbewahrt. Und das Interessante ist die Tatsache, dass es irgendwo zwischen zwei Epochen zu datieren ist, nämlich zwischen 1400 vor Christus bis 1200 vor Christus. Man kann vermuten, dass das rund um die Epoche des Trojakrieges erzeugt wurde. Ganz gut. Gehen wir gerade zur Lesung und dann sprechen wir ein bisschen mehr über die wahre Identität des Trägers. Drei Dreiecke. Jo, te, die Tür da und das Gebäude Kommen wir jetzt zur ersten Frau. Me, stu, ko, stu, sa, roteste, lilate, sa, nochmal dieses gelbe Zeichen, te und dann die ganze Frau nochmal wo. Me und me. Zwei Halbmonde auf dem Kopf. Hier, stu, genau wie hier. Sa, roteste, lila T, gelbe Sa, T und dann nochmal die ganze Frau als wo. Diese levitierende Dinge, die Sphäre, stu, go, das hat noch eine Streiche. Dreieck, da, stu. Und dann zum zweiten Gebäude. Da, io, diese rote Linien, te, genauso wie hier. Die Tür, da, das ganze Gebäude, drei Sphären, stu. Und dann hier gab es ein T, aber es ist nicht so sichtbar. Hier kann man das sehen, jedoch. Ganz gut. Sehr schnell. Der Wortschatz. Für den Wortschatz brauchen wir eigentlich kein Wörterbuch, weil der Wortschatz genau derjenige Wortschatz ist, das wir in den vorherigen 2 oder 3 goldene Ringe gesehen haben. Also wenn man Fragen über das Verb merme hat oder fürs Wort Mistor hat, kann man natürlich die vorherigen Videos sehen. Ganz kurz, sehr schnell. Dann das Land. Welches Land?
Dardaion, dasjenige, das in der Nähe der Dardanellen heutzutage ist. Ktae, besetze. Heutzutage aus einem Verb ktao, heutzutage ist es dieses Verb in einer komplexen Verbform zu sehen, apoktao. Zu besetzen, zu erobern. In diesem Kontext, Thetir, Vokativform. Was bedeutet das? Thetir. Hier bedeutet es denjenigen Kämpfer, der sehr gut bei der Schlacht ist. Den großartigen sozusagen Kämpfer, und das ist schon eine Art von Verdacht, dass der Mensch hier also Achilles ist. Aber mehreres werden wir weiter sagen. Mistor stigos thisto sto. Mistor, hier bedeutet es den Anführer. Stigos, der gehasste Anführer, sollte was? Ein Opfer werden, exekutiert werden, so dass ich stehe, zweimal. Aber die Exekution, exekutiert zu werden und ein Opfer zu werden, war damals manchmal ein und dasselbe Ding. Also es würde zum Zwecke einer Exekution ein rituelles Opfer stattfinden, und so würde ein Mensch, der hoch in der Hierarchie stand, umgebracht. Satin thesete thivon. Okay, thesete, widmen, vielleicht aber nochmal exekutieren. Was? Satin, den politischen Anführer sozusagen, aus einem Verb sato, das haben wir vorher gesehen. Sie können die vorherigen Videos sehen. Thivon, aus Theben, aber hier spricht man nicht von den Theben, die man aus der Tragödie von Sophokles weiß, Ödipus, aber spricht man von einer Stadt in der Nähe von Troja, die auch von Homer tradiert wird, und wie gesagt, in der Nähe von Troja lag. Merme, viermal sto. Merme, entsprechend agieren. Also agiere entsprechend, so dass ich stehe. Was bedeutet dieses, so dass ich stehe? Wir haben es vielmal in der Vergangenheit gesagt, in die Macht zu kommen. Satin, thesete, thivon. Okay, dieselbe Struktur, dieselbe Übersetzung. Stigos, dardantha, they. Erst lesen wir das. Stigos, der Gehasste. They, verbrennt. Dardantha, das Land, das dardanische Land sozusagen. Dasto. Ich hoffe, dass er verloren wird, dass er zerstört wird. Das ist eine Fluche. Einfacher gesagt. Und dann? On thetirktai. Das normalerweise im klassischen Griechischen ist das ein Relativpronomen, aber auch sowohl im klassischen Griechischen als auch hier, wenn das
am Anfang einer Struktur steht, eigentlich am Anfang einer Periode steht, ist das ein taktisches Pronoun. Also diesen Ktai besetze, also gefangen hier. Fertig. Oh, großartiger Kämpfer. Sto, dreimal haben wir das gesehen. Die Thes. Auf diesem Land, Thes bedeutet hier agiere, nochmal. Agiere entsprechend, so dass ich auf dieser Land in die Macht komme. Wer hat das geschrieben? Wir haben vorher festgestellt, dass vielleicht das die Stimme von Agamemnon ist. Und wer hatte das auf dem Finger? Achilles. Wie kann man das wissen? Erst würde man fragen, wie ist ehrlich Achilles ausgestorben? Wir wissen, Fragezeichen, wissen wir. Wir wissen, dass Achilles mit einem Pfeil durch die Ferse getötet wurde, aber in der Wahrheit ist das ein Missverständnis. Das steht überhaupt nirgendwo in Homer. Das ist ein Motiv, eine Interpretation des Mythos, die später aufgetaucht ist, von professionellen Dichtern, die dank ihren Neuinterpretationen, Neuüberarbeitungen Geld verdienten. Und das wird noch dunkler, wenn man nachdenkt, dass Homer die ganze Ilias mit Anfang den Ärger, den Zorn von Achilles schreibt, aber er findet keinen Platz, um 2 oder 3 Versen zum Tode von Achilles zu widmen. Und es ist noch komischer, weil Homer sagt richtig vieles über die Umstände, unter deren andere Leute ausgestorben sind. Und dann nochmal, nicht in der Ilias, sondern in der Odyssee, wenn also Odysseus zum Hades kommt und sich mit Achilles trifft, sagt Achilles nichts über seinen Tod. Er fragt, ob auf dem Land der Lebenden der Krieg aufgehört hat, beendigt wurde, was mit anderen Freunden und beliebten Verwandten passiert, aber er sagt nichts über die Umstände, unter deren er ausgestorben ist. Vielleicht passiert das, weil auch die Leute der homerischen Ära wussten, dass Achilles nicht in einer heroischen Schlacht ausgestorben ist oder vielleicht nicht in einer heroischen Art und Weise ausgestorben ist, und vielleicht aus diesem Grund vermeidet auch Homer das zu sagen, weil das ganz zum Zuhörer ganz nicht gut klingt. Gut. Was kann man noch wissen
über die Identität des Toten, die diesen Ring besaß. Es war in einer Nekropole. Es war im Königreich von Achille, im damaligen, ehemaligen Königreich von Achille. Es war verbrannt nach dem Todesrituell, das Homer beschreibt. Er war ein großartiger Kämpfer. Und es sieht so aus, letztlich, dass es doch Achille war. Und ich habe vergessen zu sagen, also welche waren die Reizen für diese Neubearbeitung des Mythos mit dem Pfeil durch die Ferse? Das stammt aus Ilias Rhapsodie Chi. Das ist kein X, das ist ein griechisches Chi. Das ist die zitierte Stelle, ausgangssprachliche Stelle. Das ist die neugriechische Paraphrasierung von Polymeros. Was passierte in dieser Rhapsodie? Sehr einfach. Hektor hat gegen Achill gekämpft, er wurde getötet, aber bevor er ausstirbt, sagt er seine letzten Worte. Diese letzten Worte berühren gar nicht die Seele von Achill. Achill schimpft noch selbst in der Zeit, in der Hektor ausgestorben ist, Achill schimpft noch und Hektor sagt für diese Tatsache, dass er eigentlich keinen Respekt hat, Folgendes. Nur denk mal jetzt, dass vielleicht wegen meines Grundes, also weil das passiert ist, ein göttlicher Zorn dich findet, in diesem Tag, in dem vor den sozusagen dunklen Toren, die dunklen Toren waren einige Toren von Troja, in dem also Alexandros, also Paris und Phivos, das heißt Apollon, vor den dunklen Toren sein Leben rausnehmen werden. Oh, großartiger Kämpfer. Und was meint er hier? Er meint, das ist eine Hybris und wegen dieser Hybris selbst der nutzloseste Kämpfer wie Alexandros, Paris, könnte dich umbringen, weil du jetzt vulnerabel bist. Das ist, was er meint. Wir wissen noch, dass Alexandros, Paris, ein Feigling war. Aber die neue Interpretation dieser Textstelle war genau, dass diese Stelle suggeriert, dass Achill von den Händen von Alexandros Paris umgebracht wurde. Das ist natürlich nicht passiert. Homer würde sicher mehreren Platz dazu widmen. Das ist alles. Ich bedanke mich herzlich. Ich möchte auch unseren Fotografer Themis bedanken und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke.